Location say all right. Benani ayede asem no. But to you again the show. She be no kase video no. Na the pen or paper. Abra so for the asem bro. So good morning. good morning. Abra home. Nyankopon Adam now so. Adu yourself. Good. Yane odi anhye posum fast. Bibinana. Owo de mentina ma ehun lede. Bebre. And they won't pan out the Jumedi anhye do. Yo. Dem I kind and there is second May bosum out to dum no. Eda etosum yenu. E achede kese Onyankopon de acheme ne wo. Esan se onye bia na enya ne sene ya me ne wanyan. Se wo nkwa na wo ni daso. Na wo ne me fe na akwanya opportunity. Nti bira su se ni eti Onyankopon asema na twase ye bi akoma mu ina. Na ne ode eda we ache no editi na sem. Ebe bompaye sofu imani ya bompaye na. Yada was your megwamba on a pain shiran coding or bambone or dorade adenedi atrayan. Posama the patchy hina, Nedresu, and I did was some near said. Ma adomia hodra was some monia cassia or crahina so. And there was some so nothing tomba, and was some sunamon banquajin repayo Jesus Christ divinity. Amen. Amen. And a period of 4 minutes old chair Onyankopon asem. Amatunidin overfoka say beware of another gospel. Beware. Hwa wunye ewo asempa foforo ho. Asempa foforo ho. In fact, Bible no boy ekoko bebre ewo asempa foforo ho. Yewo asempa the gospel and yewo another gospel. Ti Bible no hwe boy ekoko se ye hwe wunye na yankofa asempa foforo ana honhom foforo ana Jesus foforo. Today much is changing in the religious world today. In fact, o hwe osom no ho a se na si som na bebre na ekoso wo yempansu. Se wonye deeply rooted and established in the word of God. Se wontintim wo Nyankopon asemu na wonji hini a wanhwe a and from a boni bibebo efri Nyankopon and ase abrawunim. There are various forms of Christianity today that do not fit into the biblical patterns. Christosum no yebenya na huro bebre a and ebi wo ho a eni tetefo no se na osifa som ye sani Nyankopon dia mai on nhihye mu Bible no ebo abura. And it is very dangerous. Se wo kodi asempa fofrachi a ehu ye papa because Bible no ma yeti ase ewo Romans chapter 1 verse 16. Paul say, I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believe. Or see many who ewo asempa no ho. If we say Onyankopon tumi a edekọ nkwaje mu no ewo asempa ni mu. Eti asempa no kwere asempa no the true gospel carries the power. Tumi ewo asempa papa ni mu a sa tumi na ma yekọ nkwaje mu. O se sa asempa no pe uyi sa tumi ni free. The moment you change the gospel, you are what you call the counterfeit gospel. And if you follow the counterfeit gospel, you become a counterfeit Christian. So there is a counterfeit Christianity which has no value. It leads to destruction. Christosuma enjina Nyankopon asema odi amaye no so no. Emfa so bi eni so ede yekọ say mu. It is what I call the perverted gospel or the corrupted gospel. Corrupted. Ya dane no, ya say no. And it lacks the essential element of Christianity. So who could this assume that ya obeya wa bien say o ye Christo ni be duro wi ni Christo be say onimo. The gospel is what saves us. If you pervert it, if you change it, if you corrupt it, you are lost. You call yourself Christian and find yourself from o Christo ni unya jidie unya nkwaje. Me my example.
papa bi kɔtɔn ne car na car no watɔn a obi antɔ car na dada ana brantie bi ba yo bob one na brantie no wan srent so ko na dis car man no on dey wagis car ni agi se watɔn ne car dis car no ko gu bank fo no e ko kan scam sis e counterfeit papa yi pese o kire mu se o ɔtɔn car no ma obi na I'm saying no it's counterfeit no matter the explanation at be man no nkyerɛ mu bia na obiom scan e counterfeit it has no value kona kotugu wa hwe kura ya see free police ne be chew sanete se wan di true gospel na chi na ko di counterfeit gospel na chi a obeyera nkyeremu bia ni wo Yakopon ede die chebeka se minimo emre bi Paul ko Galatians ana ko mom Yakopon asempa no senia onya free Christo nchen ana o kire won afa Paul free wa ekire no na enkrofobia mo fra mo ho apostles super apostles wo fra ho asomfo akese a okita titles akese bepie ho na wo say Galatians for na dwen enti Paul tire krata koma o Galatians chapter 1 verse 6 to 9 Galatians chapter 1 verse 6 to 9 me kai brofo na Paul say I marvel that you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, so I say now again, if any man preach any other gospel unto you than what you have received, let him be accursed. So for Kanyanko. I am a humble and tam efi nya ofra ho Christ Jesus adom no ho akọ asampa foforo bi mu. Paul say, I am nwanwa se ma twe mo ho entem sa efri dia wafra mu Kristo adom no mu akọ asampa foforo bi ho. Tio, o ma fri asampa no ho asempa foforo another gospel afọ bekere asempa foforo no to aso onye asempa foforo bi ampa dia mo friend ya o kan say asempa foforo no ensa anya asempa foforo enye asempa foforo biara na so ibinum wo ha a wole tan hum enyi nemom enipa bi wo ha a wo hamo wo tamani omo mpam yie na wo pe asache Christ asempa no na mo pese mo se sa Kristo asempa no omo de bia gum omo de bia fra na sempo yan ana abofu bi fi so ba kan hom asempa foforo bia na me bom kokko se me a me di kan di asempa ne bra mo na me de ma mo no se me ba na me da ne ma no de foforo bi de ka ho empo so obofo bi pie na obofo ne so no de o free heaven o free soro na obedane na de asempa foforo bi ba akaza ya ka cha hom no ho a aka ne amunim dada ne ya ka che mo na wo ma onzi musu sa ni anipa no sa abofo no musuo nka no Dembre yezi kan aka meka dembio se obi ba ka hom asempa foforo bia akaza hom age no ho a wo ma onzi musu so obi be ka asempa foforo bi ka ne ya ka kire mo a sa nipa no onue musuo nka no or see another gospel asempa foforo a enye asempa biara another gospel which is not even another gospel. That is a mystery. How can something be another and at the same time it's not another? It sounds like a mystery. When you add anything to the gospel, you move from the gospel to another gospel. So what did be cut Yankopon asem when we be free ma? A tune free no kwara sempa no ko asempa from. And ensafo bebre a free no kwara sore no. Ba wo nim sem free asempa no. Wo be kwa akoto nwuma sa. But we free asempa no kwara asempa no. What did be akeka ho we yi be free. And then nipa de not drain na ya asore. And then nipa de not drain na running Yankopon asore. Ya de Yankopon asi nchen ana ye na ye pe. And asore na adani business. Onipa hwa na onya adwuma anya. Onipa hwa na ne ho kire na no abopata bi na wa hye bibi ase. Enti wa hwe ni ya. Uba ko di asempa foforo bi achi. Na Paul aka asempa na che Galatians for no. On one is a planted church no, but nanka kakra omufi asempa no e free. Into say eyemi nwanwa pa
baby amuko dru ye wanyame asemu ni me kyerɛkyerɛ mo a mo free asempa no ho no me nwanwa se makodi asempa na chi na me bom kokko na me bom kokko kane no se moti adidi afiri me hompo free abofo ho a sani pa no de ma mo nwie adenti na ba ne sa na Paul akoka kyerɛ mo se wo Kristo Yesu mu no ne awohia ne se obegi Kristo adi na watra na ase na wanante wo Kristo mu afa jiwfo ni bia no maba Kristo sum no mo de esuma wo jiwu mu no esuma Nyankopɔn de apamfofra besi na nan mu no na wo de tata asafo ne se da bi anya no kura se wo gi Nyankopɔn di a ese se eka ho ara ese se yesa twa otwetia se ya ntwa otwetia uni nkwaje enti wo de twetia twa ebe bata Kristo hu se be ma bia ya ntwa otwetia no wo be ko hell uni Kristo enti na wo de bi ka sempa no enti Paul otwe komos afeni amokani chi se yetwa obutwetia ti se nipa ne be se obetwa by force I see a channel kai said we pause twetwa anya hwe momroto anya hwe ni na anya hwe ba se wadwe ne se mi twa na me de nyankwaje a eye bribi me be se oti bi ase okay Genesis chapter 17 verse 10 to 11 a onyankopon kasa na de twetwa apam ede ma Abraham oka kire Abraham se yei ene me ne wasefo a ebedi wachi no ntam apam a muniso won twetwa momu emmarima nyina twetia na mo twetwa mo ho twetia na ayeme ne mo ntam apam no ho nsenkyerene onyankopon agasa na ma twetia apam de ma Abraham na odi mmra ne ma Moses no katim so se omonye babra Yesu be wu ye no gye yen kwa no oyiye free sa apam ne de ye papa foforo mu enti na enye enhyehyeye se kyenkyere a tisi ye twa obi twetia ansere onyankwaje na so na tetefo Jewsfo na wo be san no wo de abata ho sa na te ene obi be fa Kristo na de bibi foforo bi abata asempa no ho. So Paul was calling it another gospel because what the twetia be fam say Kristo nkwaje ne ye ntwa twetia unyankwaje. The death and the resurrection of Christ is the only thing that guarantees our salvation. Wo di bibi foforo bi abata ho a abeye another gospel. The same way if you add to the gospel and then safu bebre enipa bebre di nyeme bebre akeka Nyankopon asem ho anam say se wa anya wi awu ni nkwaje ana nipa akwankwasom enkwasom a yi efie na ye de ho akoshe nkwasom enkomi ase na we can Revelation chapter 22 verse 18 a o se obi di bibi ka asem ne ho ana obi yi bibi firi nhoma yi mu a se nipa no ndue wo a wo so ye nyamedwuma na wo di obi akoshe ade bi mu a ye nkonua ade bi a enka Bible ho na apamfoforo ho na nipa ne bekọ akodi eche se sa de ne na oje nkwaje mu no o ma nipa ne yera enti Nyankopon si due unim se ene me ka me fam betwem we de etwem o ene wa asafo bi mu no wadwe ne se oba she trousers a oba no nko heaven oba ko hell asafo bi mpom anche ne se obi she ring enti oba ware be ma ware obi she ring no obema na ko hell o she kawa no o she ring wona sum ne nsaw na yi no obi se odi chen tu koma obekọ hell no that say na abegina say me so da na me hu Jesus say we obesha ring bi abekọ enti be ma ware no we yi ne ring ato nchen oba ware we yi ring na ato nchen it say Jesus moja no enye enough Jesus moja no ntumi nje no chi say oja ring sheka ho ebi say me kai sorry bi no mo ye wedding na emaba wa bi ba wedding no na wo ba betie nyame asem wedding ase ye ka nyame asem e bi e ho ana obenya nkwaje na the security aso sorry den anim ye pam obi a she trousers ya pam no say Bible say mama ye she oba nche be ma de enti wo she be ma de a won fata mpo so bewura sorry den mu e bi na nipa no ho na kokoje nkwaje ho na obi Kristo onipa onim Kristo okobra sorry den ya pam no ye de nema ni bia bata twere sem no ho ni Jesus anya no ana ne ye no akoko 2 Deuteronomy chapter 22 verse 5 tie me pesa o tin sonso ya wo apam dada no ene apam foforo no enya atare a wo hye ana de wo kɔ heaven esese oba be ma bia wo di uhuni na wo ye decent na wo hye atare esefata but enya atare na wo hye na de wo kɔ heaven ye wo honhum ntare a eya ahobrase odwo eye akoma emutie ye honhum ntare a de ye kɔ heaven enya honam ntare
Eti obekwo to Deuteronomy chapter 22 verse 5. Say oba enhye obarima ade ana obarima so emfra oba ntoma efiri say wona woye we nyina yo Nyankopon achiwade tio osi woye Nyankopon achiwade apam na Nyankopon de ma Moses no Deuteronomy chapter 22 verse 5 sare na wo ho se mama oba nhye be ma de nti oba ko hye be ma atare ana be ma hye oba de a waye Nyankopon achiwade now they are not actually sorry members ni na. But the free said Deuteronomy chapter 22 ona ye free 22 ono. 22 ona ye kwa chapter 9 verse 9. O si emfa ade ahodo mienu enua wo bebetrom wo ye afu a sa wo ya gardener mendua niam mienu mbom. Na anye sa wo behwere adedua wo dua ye no e wo bebetrom no ba ina. You shall not sow your vineyard with different kinds of seed. Na and so remember seeing now wodia nyado na odia tomatoes but atade ne de onko pamo mo ayefuo mudia na ma mienu but atade de be pamo mo ni refi said Deuteronomy 11 to 12 or say you shall not wear a garment of different sort such as wool and linen and mix them together, and you shall make tassels on the four corners of the clothing with which you cover yourself. Ni refi said Deuteronomy 22 5 is mama oba nhebe ma de no 11 ne 12 ne say e ma yemfa entoma mienu mbom cotton ni wool obi a shatare top cotton wa sha ase wool no de abetra ho ene de e okay o se ntoma wo da wo de kata ho no sa ntoma no say wudi kuntuni asawa wudi efe ne say sa kata so no na hina nan no wo ye enyo etoa no oye enyo a loose material na entuma na entuma ene odeda obesane sane ano 4 no 11 no de sa tassel no abo ano yenye but wa fa ne di kan no 5 no wa somu kuntan ana ode akyekyere members nipa ne fi say na tare o shede ne ko heaven enti obi da tare fufo bi ba so de mane apamo no na nipa no afi na buafu asore no enti babu mu no o mayen kokko boye kokko bebre. Say yenhwe ye hu ye wo akyerɛkyerɛ bɔne ho. 2 Corinthians chapter 11 verse 13 to 15. O say say nipa yi ɛyɛ asomafo atrofo. Adwumayɛfo na adafo a wɔdane wɔn ho sɛ wɔyɛ Kristo asomfo. Ebi ma bewura asafo ne mu ana wɔyɛ wɔn ho sɛ wɔyɛ Kristo asomafo. O say na enye nwanwa afiri sɛ Satan ɔno arampo ɔdane ne ho han bɔfo. Enti se na asomfo so da ne won ho se wo ye trene abofo a enye adenwanwa biara na ebewie won sadia wonnwumate obonsam di nkrofo be beboru asori fie ana won ye waye won se han bofo waye won se wo kire nkrofo Nyankopon ekwa Nyankopon enso wo de won ko esumu o se enye wanwa because Satan na edwumo ye oya na waye no se wo ye han bofo. There is a counterfeit gospel be se betumebo na Nyankopon ne ye kasa nene obi a be kanya me sam kyewa ya mpre ho hwe tresem no na hwe ne nipa ne ka no hwe era no Paul asafo a o biri asafo o bo abaso pa se wo de won te sense afo na aka no wo to obo ase hwe tresem no mu hwe se eniema na nipa ne ka ne wo tresem ni mana obi a be ka bibia na wodi a kire gidigidi ayese mframa e ball call left ball right asempa e wo kon kwagye mu no aya asempa ni nyina so ejina Kristo ni wuo ni sie ene ne sori yeso. The gospel, the true gospel, the basic gospel is the death, the burial and the resurrection of Jesus Christ, the finished work of the cross. Nia Jesus yema ono enya wokawa obehye ana wokawa wonhye enya watare a obehye ana atare a wonhye ene de wokọ Kristo ede wokọ nkwaje sa wode wa bi sisi say me nhye trousers nti me de me fata chene a ohye na odi bibia bata wasempa no ho wama Kristo ni wo na nsombo ama ese Kristo wo no enye enough. It is Jesus na kasa tia say Matthew chapter 7 verse 15 to 16. Or say beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. Yes, Matthew chapter 7 verse 15 to 16. Munhwe ye won kwanshafo atrofo ho. Munhwe mu hu ye awa difo atrofo nkomshafo atrofo ho. Na woba ho mancha won ngwanuma nkata ho mu. Omo ba, omo nim se omo ba te se aboa
peteku a wobedwane eti oba ne se odwan ode enwanten woma akata no ho na ode aba wo nchen na hon muze wo yem peteku ezifuzi pefo na wo yem peteku adufu pefo senti a wo yesa no wo sentinti wo pe ahonya bi wo pese wo jiusika hon aba na humzi bohu na sa akofo mo de o ma ba de behu mo o mutumi nso ja new abada o mbe so aba bi a sa aba na ye honam mu aba enam de behu mo Second Corinthians chapter 11 verse 3 to 4 ene ya na nkrofo ye epentem agege bibi akodi bibi achi chise wante se obi gina FM so kasa chise won so obi ye TV so na odi dasie bi na krr no wakopi ho krr no wakopi ho. There is another gospel, the perverted gospel. Let me watch much some of this perverted gospel. 2 Corinthians 11 3 to 4. Na musode baya na wedwe bibido mbre owonezi enyitu dada Eve no. Paul wa planting Corinthians as afro. You see, I am afraid that as the serpent deceived Eve, said your one misro say ebia, said your one di enitie ebe dada Hawa no. Dama so na wa se hom adwen efiboto yenye kron ya hom wo Christ afo. Sana so na wo be se madwene efri Kristo fam ahofama no. Mo wo fa hodie bi wo Kristo fam. You have some liberty. But I'm afraid that your thought will be led astray from the sincere and the pure devotion to Christ. Na senya oba no kan Jesus fufuru bi hu nsam asama yankan ana humnya sunsun fufuru bi a humnyan ana sampa fufuru bi a humnje a ono ze humuhuma no a oye. Or say, for if someone comes and proclaim another Jesus than the one we have proclaimed, or if you receive a different spirit from the one you received, or if you accept a different gospel from the one you accepted, you put up with it readily enough. Quick. Or say, now, so Mr. Sabia said you wanted the enitia by the Hawa no. Sarah Suna, or best say my being every Christo from a home from no. Na so Obiba, Ebeka yesu fufro, Ebi one sama young kaye, and I say Munya home tio, home fufro. There is another spirit, home fufra. Munyaye anase asempa foforo munyaye a mugitu mu entem mo pre na makosum nipa no de honhom foforo na ye adwuma enya honhom kronkron o de honhom foforo na ehye nkom o de yesu foforo na nam o de asempa foforo na nam mo penentem aswa na Paul ka cha asafo no mo penentem quickly mo nso honhom ne hwe Bible na kire say yes honhom ne hwe and there is a way to test the spirit and to know if it is from God. What Bibia will hear Bia to know and maintain the true gospel. But it takes maturity to detect the other gospel. So for your Ephesians 4:14 to 15. So when you know whom when answer for a now I drink and you went in Tima. Over shares about could di as a powerful beach. Where could find home for Fruby. Ephesians 4:14 to 4. Or say that you should no longer be children. Ma monyan qualabium tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine. Yanko. My yanda ho anye mboto aba ncheche mframa biara ye hien bejebeja. E ma ye ho. Na yenya ya naso anye emotoa emofra a ncheche mframa biara e woso ye efri be bia ye wo no. Zihenzi akwanaba wonyimpa brother to onye enyifri a ofa ndada zafazafe mu. Yes, by the trickery of men, in the cunning craftiness of deceitful plotting. Tio, na ya naso anya emotoa emotafoa enkola a enkyerɛkyerɛ mframa biara ɛwoso wɔn biribi twe wɔn de di akɔneaba enipa brada to mu enifre a enam enada ena ɛdɛ so nemom moma yenyini nokora mfa ɔdɔm nyini enoma nyinaa mu Kristo a oni titire no mu oni etire no mu yanko na mmom yezi no kwal wo domu na yenyin nzama nyina mu akoto Christ a onye hen titire no eti ade ba ko Kristo suma ehunu se obefa Kristo no wa nyini wa macho na utim bebia utim na me na me ka kire ehu pa obi wa kwa asori a ni onima ni ote anote onsua Bible no enframa bia bebo especially okwa ahokire mu a okwa ahokire obi ba ka asem bi ubedi wa ahokire chi ba kwakoto enfram nti osima ma yenye sa
Mami yɛnyɛ te sɛ nkɔla mframa biara bɔ yɛn ɛyɛ nipa na ɛdɛ nipa ɛde wɔn tirim ɛna ada na ɛdɛ na wɔde adada ne wɔde mframa na bɔ yɛn firi Kristo na ase. Colossians 2:8 na ɔsi beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic doctrines of the world, and not according to Christ. Munhwe yie na obi amfa nyansape ene enada hunu a enam enipa atetesem ene wiase honhom mu ensem nkyerɛkyerɛ so na enam Kristo so a mefa mu no mu. Munhwe yie pa na obi amfa nyansa ya wanyansa sam kan obi ha ase o preachi enso enye preaching no preach eye nyansa sam na oka no eye nipa sam na oka. Anything na me betena ha na me ka asem bia memfa ma dwen kasa me manyankopon kasa fa no obi ne wo kasa wa asem biara obeka biara so the quotation ta chire so the nyame asem ta chire anya sa wo de wadwe na be kasa mohwe ye na obi amfa nyansa pe ene na ada ahunu a na mo nipa tetesem enipa tetesem eni wiase honhom mu ensem enkyerɛkyerɛ so a enam Kristo so a mefa mo no mu. Minimo obi ananka ogyina ye pa. Yeso obi di enipa nyansasem na tetesem a ohwe no TV so no ebe fa no mum koi. Afi ka the true gospel channel ka nyamesem papa no kyerɛ no mpo a onti ase. O ka che na nya ya dane no asem na ya dane butu asem no eno na odi akire. Nti you can 2 Peter 2 verse 1 so for kind. Or say but false prophet also arose among the people, just as there will be false teachers among you who will secretly bring in destructive heresies, even denying the master who bought them, bringing upon themselves swift destruction. Na nkwanshafo atrofo no swal omanumu. Tio, na edifo atrofo nso wo omanumu. Dambre akyerɛkyerɛfo atrofo bɛba homsu mu. Eti ye wa edifo atrofo ne wa akyerɛkyerɛfo atrofo, wo nyina ye ba akɔ. Sɛde akyerɛkyerɛ atrofo nso bɛba mo nso mu no. Waze ɔsɛ fakusam bɛba abɛhyɛ mu nsuma mu. Wana wɔde ɔsɛ ye fakusam bɛba abɛhyɛ mo. Da wɔbɔpo Ewurade a ɔtɔ hɔn no mpo. Na wa pa Ewurade a ɔtɔ wɔn no. Na waze ntɛntɛm sɛ abahɔndo. Yes. Ewurade a ɔtɔ wɔn no wɔbɛpo no mpo. Na wɔde ɔsɛ ye bɛba ntɛntɛm aba wɔn so. So obi de asepa fro bi ɛdaadawa ɔsɛ ye bɛba wɔn so. Wɔyi we fi Nyankopɔn ase. How do you know which gospel is true? Better than one who said asempa na meka ana obi ka no eno ni nokwara asempa no. 1 John 4 verse 1. Or say, beloved, do not believe every spirit, but test the spirit, whether they are of God, because many prophets have gone out into the world. Adofo, monye ahonhom ina eni, menje anya bibia be hu TV so, bibia beti wo FM so na beje di o. Hey, eni oba yerantem. Menje ahonhom ina eni, na mum monso ahonhom no hwe. Se wo firi Nyankopɔn ana, efiri se edifo atrofo bebre aba wiase. Edifo atrofo bebre aba. Wabo, tete no krampo, na ndemrem, waba. It is a one so home na hwa. Mepe time na da kuri abehwe, how I be so home na hwe because eno kra be di more than 1 hour. Ye wo kwa ye so home no hwe. Ye wo kwa ye hunu no kra asem no. Fire Acts chapter 17 verse 11. Onyankopɔn asem pa to suani ye na te ase ye wate. Suani ye na te ase ye. Ema onipa bi amfa ne nte ase boni bi ahunu bi anada o. Paul me se obo asafo ye biri asafo no. Paul kro ya na okọ ha wa chini asafo ni na wa hunu se asafo bi ha okọ ka asema omo bisa question po omo mfa twere se no magi wedi. But sa asafo no de na wo danso so for yanko. Na iyenum ye enyimzifo sen hona wa wo Thessalonica. O se sa nkrofo ya na wo ho no wo ye nimdifo sen hona wo Thessalonica na wo ye more noble. Wo ye nimdifo adentia. Wada wosiese hwan adwunu mu tie asam no. Because number 1, they received the word with all eagerness. Womu bia makoma mu wo yi won yem pefe ana wode gi asam no. Na wo hwehwe kyerɛw nsam no mu da. Number 2, they examine the scriptures daily. To see if these things were so. Omo hwehwe kyerɛsam no mu se enema na ye ka na eyesa na. Ena obi a uka asam na obegyina aka ne tra na waje ne saa.
na wastate akwanchere bɔne biara na wayɛ ɔnkɔhwɛ sɛ deɛ na Yakobon asɛm ka fa ho. Today me ka asɛm kyerɛ, there is another gospel today. It is called the legalistic gospel. The legalistic. Maka bi akyerɛ, men hye atare we, men di aduane we, osum ɛda we a wonkɔ heaven. Onya Nyankopɔn ba hye we, men hye we. Ɛyɛ fa no legalistic gospel. Omo de wo kɔ apam dada na Onyankopɔn yiye free hɔ no. Today we have liberty, but I say we have liberty, but we should use our liberty to serve God. Ye wo fa ahodie, no say ye fa ahodie na ye wo no, ye fa nsom Nyankopɔn. Enti ye wo fa ahodie. Ne ye say ehia wa ne treneye ye abrabɔ pa akoma mutie, pure righteousness. Legalistic gospel. Me say obi be ka che o me ndi aduane we, me nye say ya. Hey, nipa no o de wo kɔ asempa that there be masempa ofuru bi mu. So for you Colossians chapter 2, 16 to 17. Obi say one sum kwesi ada onko heaven, one sum memenda. It na dwini na say just one sum memenda and say wako heaven. And say na wonya nkwaje. Being so legalistic. Daminti Colossians 2, 16, 17. Daminti ma obi mbuhum atano ezibanimu. Therefore do not let anyone judge you by what you eat. Minia Christo ni obeye ma wo no. Wa yiwe firi san kwasum nim. Men di we no. O si enti ema obi mbu, ema kwa obi mbu aten. Let no one judge you by what you eat. And kase obi usi udi prekwa o ye bonsamba. Ema obi mbu aten ewo duane ho. Ana anozimu. Ana anone ade a wonom ho. Ana afashada. Ana afashada. Ana bosom foforo. Ana bosom foforo. Ana homjeda. Ana homedan afam. Tio. Abobo niema aduane efene say religious festival. Say che say why religious festival we, che say we di bronya, che say we ni bronya, che say why we, che say o say religious festival afashe. Mo bi mbu mo fo ana homeda Sabbath day. Mo bi mbu fo. Say one some Saturday a won ko heaven and I some Sunday a mo bi mbu fo Nyankopon e da bia e pepe ma Nyankopon. Aha. Woye nzama obaba sunsuma. O say Nyankopon share sa niema matete. Tetefo no kire won ya won nyere mama monye because na eye niema pa beba no eye ni sunsum. It was the shadow of the things that were to come. Afa niema no ye hwan. Na fraud on ya Christ. The reality however is found in Christ. Eye niema ebeba no ho mfoni biara. Na dia edimu na nkasa ni Kristo. Enti ne ehia ne se obefa Kristo. Na ofa ne yie. Sa niema ni na atwe mama obi mbu fo ho. Sa na we nam we na we nam we. Ande na o nkwa asori memenda. There be Christ fulfilled the Old Testament covenant. We are no longer under the law. Christians are under the grace. He says the shadow, the Sabbath was a shadow of the things to come. Meanwhile, the home command may be a chum. It ain't nobody come over. But Bessa say, a debiara a pair on Yanko point in Romans chapter 14, 5 to 6. I will ask one class on women there. It's a own yameba. On class or requesiada, unyameba. On class or mandea, unyameba. Hana catcher. Romans chapter 14, verse 5 to 6. Or say one person considers one day more sacred than another. Another considers every day alike. Each of them should be fully convinced in their own mind. Whoever regards one day as special, does so to the Lord. Whoever eats meat, does so to the Lord, for they give thanks to God. And whoever abstains, does so to the Lord and give thanks to the Lord. Na obi bu da krubichen Obi buda bi chen bi. Obi subu nda nyina pe. Obi su buda nyina pe. Homa obiara na nkasa na adwen insinu tedua. Mumma obiara na adwen insinu pi. Ema obi mbu fo ma adwen insinu pi. Nya odwen da no do no. Nya odwen da bi no. Dwen ma eraze. Odwen ma erade. Na nya ozi no ozi ma eraze. Nya odi no di ma erade. Na ozi ndasema Nyankopon. No de na asema erade Nyankopon. Na nya onzi no. Nya ondi no. Eraze na onzi ma no. Erade no onzi ma. Mo obi mbu fo ati. Oh, that freedom. Move away from the legalistic gospel. Sir, a year the change one shot Olivia, one shall bring you here, one year, Debbie. Ma, any Christo, say ye Christo more, Christo na bachelor on your year, and in your menu. Another gospel, Biaba, one save, always save. Or say, oh, unya for Christo near John Kwan, and one real Gidinia, and found the bonny obey heaven. One save, always save. It is another gospel. So for me, 1 Corinthians chapter 9, 27. Say a John Kwa, not and Quasiadi be obey bia the heaven. And come in say Paul because I same way. Paul say, but I discipline my body and bring it into subjection, lest
when I have preached to others, I myself should become disqualified. Yanko. Nembo meshe mohonam amen. Me shame me nipadua yaw. Me shame nipadua yaw. Me discipline me nipadua. Na mezininya. Na me di me nipadua yaw. Ama maka asampa ache binmu echi no. Na bra America ma kire ebinum asempa no. Manka se wonyi metoche. Na miara wonyi metoche ne. Enti adeti na Paula bra na okasa no owo nkwaje. Na okase asese okoso a hye ne nipadua enya odi o discipline nipadua. Na mabra o preach ma afoforo akọ heaven no ono wanyi ne totwene. E kire se wan hye unipadua nya wan discipline unipadua na wan tena trene ye ne kronkron ye mo wan tena Kristo na ase a ye betumi ayi totwene betumi ahwefo betumi ahwe ase. Enti ebi mo se o we dey onya obuka se Kristo uji Kristo di se o ya okra o ya waje nkwa a emfa won ne ya obenya obenya nkwa je me nua it is another gospel. So for Yenko James chapter 5 19 to 20 or say brethren, if anyone amongst you wanders from the truth and someone turns him back, let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save a soul from death and cover a multitude of sin. Munuanom se hu mu bi fum finokwa no ho. Se mu bi fum afum finokwa otumi afom no we finokwa no. Eno chese obetumi ahwe ase. Enti once saved, you are not always saved. You have to work out your salvation with fear and trembling. Philippians 2:12. And so this one ahopopo ya nkwa de wadwuma. Enti wase menuanom se obi fun afiri nokra no ho a na obi dan no a. Na obi dane no a. Homa ohun de nya odan zibonya nyife no mfum kondo no. Obaje okrefi owumu na wakata boni pido. Enti utumi fum ni asan dane o. We kire se ya dane wa obekọ owumu bekọ seyemu. What you say? Empo men kan kire o. Ye obi ha obetumi afum no wadane no. Nanso ye obi mo ha. Se wafum no hwe ase a wo dane na enye yida. Ontumi sore da. So for Yenko Hebrew chapter 6 4 to 6. Hebrew 6. Ye obi ha o hwe ase a wo ye ne den ontumi sore. Ontumi sore. It is better say won hwe ase. Into which they say once you are saved, you are not always saved. Ahwe wo ho. Ti say wo discipline wo ho. Na wo she Kristo ni nwuna ase. Hebrews 4. Hebrews 6 4 to 6. Or see, for it is impossible for those who were once enlightened, number one, and have tasted the heavenly gift, and have become the partakers of the Holy Spirit, and have tasted the good word of God, and the powers of the age to come, if they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God, and put him to an open shame. Ya won pepe so bo ya mesuma udu na ohwe ase a me nua uhuru Nyankopon no monyam biom straight ubeko hell suffer yanka Na wana wonya kanpan o se to aso na waso oso achazo na ahwe na wonya sunsun konkron ni bi na waso Nyankopon asam emra oye papa nye wiaza a olebanu tunu ndwuma horo ahwe na wafi no ho ahwe ase onkaye de wobada no hon bio akonu hu mu osana wobo Nyankopon ba no mbemudua mu bio ma honho na wo hye no begwa mu fel. Hallelujah. Amen. Wabon yema enan bi wo ha se wutumi duru sam pepe so no onyame sum na wo hwe ase a o se esan se wuduru sam pepe so no hwe ase nti wudi anunguase aka Onyankopon na semia no nti yeda na oba Kristo na ase anyi. That is why you must be careful. Me ametiwa me no kanya me asemi se me hwe ase na me fi Kristo na ase ni Onyankopon ada na di a kire me ni amahunu ni amate ni awaye ni tumi amahunu na me hwe ase a wodane ni anye ye sana bia wo a utie motie ebia obi ha onko achi nti ono hwe ase yedane na yeye o se na entumi ma se wona wanya han no pen ye di kan ti o wona wanya han no pen ye di kan. Number 2, waka osoro achede ahwe Onyankopon ache wa achede a efiri soro waka asoro achede na ahwe. Number 3, na wanya honhom kronkron no bie Onyankopon de honhom kronkron atena wo mu. Number 4, na waka Onyankopon asama eye ni wiase a ebeba no ahoɔden ahodo ahwe osoro ahoɔden no waka ahwe na se wo firi ɛho saa ne mayina wo firi ɛho hwe ase a entumi ma se obeda ne won fufuro akɔ adwensa kyerɛ mu isa se o se wo frɛ o wona wo sane Onyankopon ba no biom ɛma wo ho na wode no bɔ enunguase mu.
It beware, okay, Hebrews chapter 3, 12 to 13 now. Or say, beware, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Monhwɛ ye anuanom. Na echinji kumaboni bi amba hu mu biara mu. Na kumaboni bi evil heart. Akumaboni bi a engine dia eye chinyi amba mu na okasa kire gidifo no. Se mabagye di monhwɛ mi ye pa na evil heart bi amba mu. Na wanwe emfi Nyankopɔn tiasefo ho. Na amane wa mane departing from the living God and try and free Nyankopɔn tiasefo. E to bi ka kire se wo be ye Kristo ni ahutumi nhwe ase. Wo be kɔ heaven a or dada wo betumi ahwe ase free Nyankopɔn ntwe. To aso. Nembo muntutu honhofo nkokoro da nyina. Nembo de nyina muntutu mo hofo. Amabon ndada ansoro hom mu biara. Amaboni na deceitfulness of sin. Obi say o on the boni bi obeye bia Kristo de wato e boni na awie enti oji Kristo di so ade che a boni bi o wiase bi obeye boni bi a e wodi bi obeye na dwe ne say Kristo de ne boni na o de ni moja ohoro ye boni. Christ is too holy to behold sin. Christ no hote o ye kronkron pe boni enti e no kre obejew oje wa no ahoro ho but opese wo nante wo ni 2 minutes na ho odi mu o de na dom ne domo o si won na wo je ni di ye no ma won 2 minutes ni 2 million de ma de ntiro de ni 2 million ma o de 2 million ma se fa Nyankopɔn ba fa nante wo ni di mu na wo da so ete de boni mu o se o me de me train ne kra ye ntomago nti chese Nyankopɔn ne o ye na o de on se sign o de anesa o di Kristo di so Nyankopɔn ba o da da ho you can fall. There is another gospel, I count 2 gospel actually. The gospel of legalism, the legalistic gospel. The gospel of one saved, always saved. There is a gospel of materialism. Ahunya asempa. Hey! And then I cause you Ghana hasi. FM so, TV so, baby bia. Ahunya asempa. The gospel of materialism. The materialistic gospel. Preachers are driven by love of money. And then, enipa ndo Nyankopɔn enti ye di sika. Sikanti and we are driven by the love of money and not pure love for God and people and souls. It's your be offended the consumer gospel. Meet your needs. Oh, just say, Niente also Yamene say Obenya Hunya. Tinipa ne ba. Onim say here for doors or Ghana memo. Onim say here for doors or Omo Yari doso. Enti Nioba say consumer or tardia or ton ayaresa. Oton eduma oton yedie eti programs abani na sabon headline topic team no ni na marketing consumer gospel we fa de we sra e be si ye fa Florida water minia da ko me na be ka Florida water ho asem se we obi a wo dware Florida and be ko supermarket bia na Florida water si wo enti wa koto abedware eya ko bi sa mo aye Florida water ni history of America Florida e kro America Florida water ko he mo aye no eya hwe entremo e twere ho no ye for magical purpose. It's not for you a Christian o Christian ni o dware Florida water what na wani hu na de na wo dwa enti wo dware Florida water na wo dampa eya wo hu no da ye so a wo so wo hu ahomane a edi wachi Satan e de honhom foforo bi ba se o de beba ho ba you have protection na wo dware Florida water o say yes wo dware a tumi biara ntumi nta wachi hana ka kire wo wonte honhom nsem asentia material obi ton de aye o de aye le japade o ton de nya na ho ana wo marketing man na wo so to be ya kwankire we na gi waji 1000 material gospel consumer gospel at the tongue na mesom sentia wo sum na me se wo ubedi ye me say Yesu by say ye menye sika anka sikafo a omo sika da no mo hia Yesu the sentia Yesu Nyankopɔn say e bedi ye ho a anka omo de omo sika nyina they don't need Christ again me de me ho anya ma wanti na akwa abrochi am say Nyankopɔn bi ani ho bebia no because ne o nyina owo iti ye the Africa hia nti ye be sum Nyankopɔn a ye pese ye di ye nti say hia obi no ma sum Nyankopɔn a ye say Onyankopɔn abonidua ana nipa no sum Nyankopɔn ye tie men kan kire o say e fe ne say Nyankopɔn tumi hira. I believe in the blessings of God. Me gidi say Nyankopɔn osum ne ye obetumi hira o no obetumi amana abuso abrabo mu but I don't believe say Nyankopɔn odi kan hira yen odi kan me ye hunu ansa na wo hira yen because awu ni Nyankopɔn an hira ne be ma wa ya hantan e be ma wa hwiase etina okọ Matthew chapter 6 verse 19 to 21 now or say do not lay up for yourself treasures on earth
ma mo mpaja pade wa asase so baby a eneteboa emmoa ewe ba udru mighty 126 33 na o say your friend say mo hwehwe onyankopon ahine ne tere ne kane no de wani mu ina be ka mo ho enti say woni bre na hwe atere ne kane a o de ne aka ina be ka ho na so ne nipa hwe tere ne kane o nipa hwe tere ne kane o pese yankopon hira no ti oba asore kakra yankopon hira pe na ne bofu no ko so ko kwa me ko Philippians 3:17 to 20 Philippians 3:17 to 20 or say brethren join in following my example and know those who so walk as you have asked for a pattern. For many walk of whom I have told you often and now tell you, even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who set their mind on earthly things. For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly await for the Savior, the Lord Jesus Christ. Yanko. Enianom. Omonya mesunsuafo. Munsuame, said ya me de me ho ato am previous de ma no. Munsuame. Na hona wona to dem bra hom enya hen aye susudi no. Na monhwe wona wonam saa. Homomba hon enyikam. Yes. Na dodo ara wo ho a menya hon ho asam nkan. Nipa bebre wo ho a metaka wo nante ho asam me kire mo. Na afi so mezinyi so me ka kira hom de. Me se ebi mo ha me ka mo nante e se na mo si nante o Kristo. O ma ya mo se Kristofo. Na me san ka ne biom. Na se nso me di ni so me ka ne biom se wo ye Christ mbemudua no atamfo. Wo ye Kristo asenia no tamfo. Wo bati we so wo followers. But wo ye Kristo asenia no tamfo. Won ewe yin ose. Sankofo no wo wie e ose ye. Won nyame yin yefunu. Wo nyame ye won yefunu. Senti a wo ka nyamesem. Na wo dinya wo ye ti se wo ye nyadwuma e ye won yefunu enye akra enye nyankopon ti won awhyehyɛ wo hon aniwo mu na saa nkrofo no asase niema osi won animonyam e wo won aniwo mu ti sase me nkyira se akra won animonyam e wo won aniwo hu ohu eniema true man of God e be fere ye se oduna no be ka no saa nipa eno ne animonyam to ba be gina TV so and the whole Ghana open asofo amena me wiska pa aniwo so obi a wonya adwuma da obi mpa onko onye adwuma me yentua ne kada na nam nyame asem so asemi na me the whole Ghana me wosika ni wo Paul ka say we asi na wosika ni wo but ono na animonyam na ne animonyam it was say won animonyam e wo won ni wo mu to aso na wodwen assassin zama wodwen assassin niema ewiase niema dan ne kasa wodwe ho say wode wo makogu abrochire ewiase niema na wodwen na henze na yendie yen emintimaze wasoro yendie yen maya ye free mu na nkasa na wasoro ofi ho na hen enyida Ewurade Jesus Christ kwan yes tie so for Jude chapter 1 verse 4 we are book 11 ma so for be fa ahunya medada wate ahunya and o hwe Facebook o hwe eye so for makoto dan $3 million na nani age wagege akwankyere sika atonton nkun ne nsuo ne nema e de enya sika e de atodan obi a ka se nyame ehira no wona nyame adome wo enti na wo de sika koma no nyame adome tu bra now the 1,000 Ghana koma no so for yanko Jude chapter 1 4 we are book 11 na nyimpa bi awiawi ho abahye certain men have crept unnoticed they have crept in enipa bi wa awiawia wo ho aba nyame fi wa bam aba ura esumnim a wo fititize won esi ho amadam atembui yes na sari pa no de won si atemu onya ko bebu aten emuyafa wo esi yan Yankopon adom nitirase wo sari pa no emuyafa wo si Yankopon na adom nitirase wo de emuye dane Yankopon adom no ahohwie na wopa yan wura kotonye Ewurade Jesus na wo pu Yesu wonam woni Yesu won sempa so wo yi Yesu ma wondue o send the wofa Cain kwando wo se sari pa na ni bre Cain ya ni bre koba afore Yankopon ani so ni nua de na okuni nua wo fa Cain kwan so ani bre kwan so na wato hwan ho akyene wa Balaam mfumu ana Balaam na odi sikachi ekoshe ekire ye fan say oman Moabite for how won fa Yankopon man hwiase nti akodi Balaam nkyerechrechi enada asemu wo aketuenti sikanti ebi mu sikanti no ya medwuma sikanti de bia no woto ne ma sorifie de bia no wo ma one ma obebo mpan ma wa o se eda ne sofu bi o se bra be bo afare be ka wakoma
Back buff, I just have I want for a kakuma, but buff for a man and kawakuma. She said, Bekawakuma, he said, would you seek in Abba? And I'm saying, I forever come akuma, this is a mentally I mean, should be on the bro, and then I have for a kamakuma. Memfa, at the papa, and not that. But buff for ever come akuma for a umbida. I for a umbida, no, but I want to have forever umbida. Ebi ana wonfa e friend say e friend say ebi anen ka ase nkoma osofo da ne ya afore a wo bi da ti ye kasa no apade bi a wonye bi da wa bi ana wadi bi a e hye free na yakoba afore me akai na obi a bi da sika kese ne age be bo afore man ka akoma be so yakopon say for 1,000 Ghana bra for 1,000 na me nya de ma yakopon me na me ka kire e free so bo wi ase besi time of revelation Jesus dan wadi o yakopon kan kire obi da. So for me, be man. I say I love cheerful givers. Me free one hour pair will free or pay woman me be. Any part done and miss someone. It's yaton Florida water, yaton aquanchere, yaton perfume, or be our perfume, I sorry fear, or ton, oko top perfume, 1,000 Ghana, 500 Ghana. And now your friend is saying, when you say ube spray, shortcut, ube yedi. Massa, abosom phone esade mano. Abosom oko abosom fear. Omon kase ko bobra train ni bia o. Koyewe, kotwawe, for we bra, for we spray, obeda yewe. Enu bia na ade abawura nyame fie no. There is only one gospel that saves. It is a kingdom gospel. Obi be jina fam so kasa kire obi e kasa wo TV so. Na kasa wie na nhye unkran. Na ama ekoma nde o. Se hwehwe Yakopon akiri kwan, hwehwe Yakopon na ba brabo trene a. It is another gospel. There is power in the gospel, and that power, anytime you hear the gospel, it pushes you to love God. It moves you to live a pure life. It brings purity. It brings righteousness. And my ukondo say, "Ube Yakopon." Asem biara ma ukondo Yakopon no, enkodi akire. Mama bi mfa enema wo hia na ndada o, e be ye fidie nsumo. Oh, bra na ube yewe, dabi. Kristo si ye fa ene so amre no. Na onso ye. Kristo tumi sayare, otumi hira. But also na wama wasuni onso say koso tena wabra boboni nim eti asempa ba ko pe ana de nkwaje ba 2 Corinthians chapter 4 verse 5 o say na enye ye ho nsem ana ye ka Paul say enye ye nsem na ye ka na mum Kristo Yesu na oni Awurade eni ye nso say Yesu nti ye monko a. Yes, there is only one gospel that say. For we do not preach ourselves. Yenka yebejira ha yenka ye honsem. Ana me na obi ba na me bon pa na sorry ye. E da na ma mi bi ana na wa che no. Ana ba na me je me ka Jesus na no to no. Ana o preach about ono ano ho. It is all about or cancer we when be jina also do program. Paul say we do not preach ourselves, but Jesus Christ the Lord. Yeah, we are born servants. Ye nko a. 1 Corinthians 2:2. Ye be line no. 0506363252. 0506363252. Make can be 0506363 252. Number I could say 050 9585 933 050 9585 933. 1 Corinthians 2:2. Also, for I determined to know anything. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Now me bomi tim say me re hwehwe bibiara wo mo ho ji Yesu Kristo wo born asemiam obi preach no be preach bi amane fa Yesu. Hello but all line so di me wa frefi. Pastor, good morning. Good morning nyame ba. Asunye ka so Abo ana pere de wati wo nsema wo de amaye no asera de ko wa de ho e to ko kufuku wasa na okay okay Yamishira. Kufuku yamishira pa wasa na yamishira pa. Oh, sorry. Ni fi dey wie. You suffer bi kufuku. Yanko, wo la ni so di wa frifi. Asema ko me sindi sa aka. Yes, number. The super say. Ayi me chafo awade asomade so waso, na di ore to waso ne ko made no. Otuni na se e bia ehu nyame ne no nyam. Onye ne kwa mepetara na waka onye ne kwa New Testament osi yema ya nwusiesi onye decent wanka se mama yenhyewe be decent mepetara na waka atare so onye na suka mepetara fro na me waka chi hu se onye ne kwa o ya rada gospel yanko. Hello Pastor, good morning. Your son Kedisho. You yanko. Go first. You. God bless you from whatever you're doing. God bless you my friend.
God bless you. I love the message you've given. God bless you. God bless you. God bless you, Pa. I have a couple. But your face seal of grace, we Fanta. If Fanta came okay. Seal of grace, yes. I think my order. I'm order. Oh, Yamishra, Pa. Yeah, Tabisra, why? Yamishra. Yes. But all I know, so give me a free. Dada. Hello. Praise the Lord. Hallelujah. Asowe. Yamina dumo na patoswe. Adumo dada. Yo yanko. Dada na pray ye da nyame ase. Won kwancha sama eda manyan. Nyame yakase omo wa hoadem da na de nyina ba kebisan. Amen. Yamishra. Pacho wala ni so di me afia na watwe mo fifide nu kakra. Wo fide nso yanko. Yes, when you mean now, so 0506363252. You want to do everything. The patch of question, you. If you talk about so, answer you, uncle. The Nelson didn't count. The Nelson Council. You suffer yet the one. I said, I'm another place, man. This year, and it's no. One walk to school with me, Babu, I walk out what you are saying. The money you look at us. We say, the one goes to that. Let them call Yamadu also as a man. And yet, I was not the most when I do anything. Oh, but that was the Yamian. Oh, but that second grade 9 no. So one more for you as when yes, one way and yes. Because I know na papa say so be ball chrono for won ko hell. We ball chrono side wa ko hell. O da was iti. Obetime you free asempa na tete hu pa. Na mi sha uni. But all land so be wa free. Okay. Eti asem ya beti no fa tress am to ho. Na go pa asem wan fa ma ye kwa. E susu dia. E the standard. Ema ma dream yes standard. Ema obi asem o kan yes standard. So obi ka asem kire wa. So obi person do kwa nkwa sumbium. E kwa mra no so. Mani mbie o New Testament ni a o kan no mfa nkire. Pacho bi wa Africa. Pacho me ochire yo yanko. The question is because so what does it mean? Obi e there. Of wrong wouldn't what I know fraud I assume. Not that but but there's no person. Until when you go soon of fraud. Interest you? No, water. Water, but you hear say you hear a voice. You hear a voice. Yes. I heard the afraid with the afraid. Yes. Okay, it can be so many things. Until you need to discern. Okay. This is Bible. Na nyakopon fresh Samuel. Na Samuel if he say the panel for until so for nature say nyakopon. So it can be from God. It can also be another thing, but you have to discern. You have to get a man of God to help you pray. Then nyakopon obedan the way they actually. Yes, but line is really free. Hello. Hello. Maybe the evangelist. Hello. Evangelist yanko. Kasa de bre. Na aka kai na police question kaka. Okay. Genesis 3 verse 20 where the yakopon ye ano ye o pama kare. Na tell papa de ni besia. But some of Tanzania 1 verse 8 in Chelsea. Because okay, le wadi boku wadi kum afa dano. Obatwi mapumba. Ni ahima. Ni wona wo hye ananankari nyina so. Nti ananankari na mpemu de. Ye no ye papa mi ma mi no. O he na. O mi sa fon te wo pamo, no mi fon te wo pamo. Okay. But why dey me fun ye hye kabana straight. Okay. Ye mi pitch dey ya na ma hye kabana straight. Ana ma hye blouse. Okay. Okay. Enti my car say you are doing now kwani na fata. Enti yenka say betima shatari bia na ayema betima dadeja. You have to be decent in New Testament no. But me can say onya o kabana ayeshe no ana odo ko heaven. It is about Christ. And now trousers now share no odo ko hell. Oya wakumum. Yanko me petani aka wasebe. Okay.
Hello. Hello. Yes. Good morning. Good morning. I'm Richard ICG. Yo, let's go. This is the type of ministers that they need support for them to come to radio. When I'm fire, I will say, God bless see, you. the doctrine of men, and teachings of men think that that's what is the standard for heaven. Yes. So people think that you wear this, you don't eat this, you wear it, you don't eat this. It is the salvation of the soul. That's the paramount thing. And God bless you for this. God bless you. God bless you very much. Now, I can't say much. I'm going to phone him set no skirt. Now, my man, share Bible. The skirt of his mantle and its rent. Na Samuel dan no ho da ɔno kwara na ɔtai so ne batakelu ne nsensan no mu. Okay. Teach you no kind of batakari, but you know, a friend skirt. Okay, some 33 and as the good oil on the head coming down on the beard of Aaron, that coming down on the skirt of his robes. It is a young swata. Fata normally. I teach you what to say. Your friends say no. Your day and too much, you know. And the New Old Testament, the King James version of friend skirt. It is a ban in Tarisha. Be decent. The standard and everybody say we should be decent. They say you're tiring the fata. That is the standard. Salvation wa kumemono and here at the time I saw you didn't some coffee. If you are suffering a seal of grace. Takwa if wanta. Debi I do some no ebechina ko pasem. Kwesi na 8:30 years Monday, Wednesday, Friday. Monday and Friday and at the 7 you share on pie Wednesday the year Bible teaching. You turn sa for bra besla na be shira. Won kwa sorry for Yesu na pass sorry. Sorry benwa. We dey yakopon asem e chire. Na me shira na what say na e be shia. The number is 024 3127438 024 3127438.